Nach einem warmen Sommer geht es wieder in eine Region, die wir sehr mit Wärme und tollen Rotweinen und vielschichtigen Weißweinen verbinden. Und wir haben einen sehr, sehr speziellen Gast heute. Und zwar, wir haben Véronique Bonny, die Besitzerin, zum einen in Frankreich von Château Maladric La Garbière. Also ihr seid hier zu Hause in Pessac-Léognan. Und auf der anderen Seite von der Bodegas DiamAndes im Uco Valley in Argentinien, der Region, wo die Berge wirklich hoch sind und die Weinbauregion zwischen 900 Meter und 1700 Meter ist, also schon um einiges höher als bei uns in Europa. Ein sehr, sehr spannendes Weinland, sehr dynamisch. Und ich bedanke mich auf das Herzlichste für diese tolle Weinauswahl, die wir wieder bekommen haben. Und ich möchte auch auf eines noch hinweisen. Wir werden heuer am 24. Oktober unseren Sommeliertag haben und wer möchte, kann hier auch die Firma Derksen in Live erleben mit einer ganz tollen Auswahl ihres Weinsortiments. Also wer sich zum Sommeliertag, welcher stattfinden wird beim The Resort in Andau bei Scheibelhofer, aber der Sommelier Union Austria, haben wir spannende Themen und Derksen ist dabei. Geht's auf unsere Website von Sommelier Union Austria und meldet euch an. But now I'd like to welcome dear Véronique. Bonny, thank you very much that you take your time. You are at the moment back home at your chateau. You said you already said that you started the harvest already. So we're going to be excited to hear what you tell us. Thank you very much for your time in this really very special moments of the year in a harvest, and welcome to everyone who is with us in the audience, and thank you once again for Firma Derksen to support us, that we sommeliers, that we really learn so much about all of your products, your regions, and your passion. Well, nice to meet you. My name is Véronique Bonny. So as Anne-Marie told, I'm a member of the Bolly family that own 3 chateaux. One is Malbec-Syrah La Gravière here in Bordeaux, where we are currently doing the harvest. We have another chateau called Gazin au Concours and Bodega DiamAndes, which is why we are all here together. First of all, we have a little presentation of Argentina in general. We will taste the Torrontés, white wine by Piedra Negra. And after that, Véronique Bonny will present Bodega DiamAndes. We will taste the wines and then we will go back to the red wines of Piedra Negra. Okay, dann starten wir mit dem ersten Wein. Torrontés ist eigentlich die meist angebaute Rebsorte in Argentinien, in Mendoza, in dem Gebiet, wo wir sich befinden. Genau sind wir jetzt im Uco-Tal. Der Winzer in dem Fall ist François Lurton. Die Sorte stammt eigentlich ursprünglich aus Galizien und ist immer ein perfekter Sommerwein. Auszeichnen tut der Wein immer seine strohgelbe Farbe, fallweise mit grünen Akzenten. Er hat immer eine sehr blumige Nase mit einem Touch of Ananas, ist sehr oft dabei, manchmal Akazienblüte, was ich bei diesem Jahrgang gefunden habe. Er wirkt am Gaumen anregend frisch, am Gaumen dann und im Abgang ein bisschen Honigwabe, blumig, fein und sehr trinkanimierend. Also ganz ein toller Einstiegswein. Ist immer um die 12,5, 13 Alkohol. Und wie gesagt, ist der wichtigste Weißwein-Rebsorte Argentiniens und stammt, wie gesagt, ursprünglich aus Galizien.
Wenn jemand Fragen dazu hat oder zum Winzer, zum François Lurton, wer ihn vielleicht kennt, der hat mehrere Weingüter in Frankreich, in Spanien, Argentinien und Chile. Und sein Vater war ja ein Pionier bei der Weißweinbereitung und ist vor ein paar Jahren verstorben mit über 90 Jahren. Und die sind, wenn man Weine von François Lurton trinkt, egal aus welchem Kontinent, die Weine sind immer ganz sauber, wunderbar zu trinken. Also ich habe von dem noch nie was bekommen, was nicht annähernd sehr gut und ausgezeichnet gewesen wäre. Auch wenn es ein Einstiegswein ist. Das zeichnet die Weine von Lurton perfekt aus. Yeah, as Roland said, François Lurton is really for a very important family in Bordeaux. There's also a link with Pessac-Léognan because François Lurton, as Roland said, his father André was very famous and he's the person who created the appellation Pessac-Léognan. And Château Malartic-la-Gravière, where Véronique is a Grand Cru classé of Pessac-Léognan. So André Lurton created this appellation, and his son François was one of the first winemakers from France to produce very fine wines in Argentina. So we have also the link through Piedra Negra with the story of DiamAndes. Piedra Negra and DiamAndes are, I would not say on one side and the other of the street, but they are really not far from you, Véronique. Yeah, like less than half an hour. We are neighbors. Neighbors on the Argentine scale. And François Lurton, as Roland said, is one of the most famous winemakers from France. He has estates in France, Spain, Chile, and Argentina. And he was one of the three first flying winemakers with Michel Rolland. Michel Rolland was much more specialized for red wine, and François Lurton is very famous for white wines. Obviously, both of them can vinify red and white wines. But this was this generation of French winemakers in the 80s, 90s who discovered very fine wine regions in the world. So we've been starting with easy to drink, fresh, young Torrontés. This was to start into Argentina. And now we will move to Bodega DiamAndes with Véronique. Through the presentation of DiamAndes, we will taste also your wines. So thanks again for organizing this and giving me the opportunity to tell you a little bit more about our family and vineyards. So I named it from Bordeaux to Mendoza, 3 estates, 2 hemispheres, and 1 family. The 3 estates, as Jeremy started mentioning it, right now I'm currently in Château Malartic-la-Gravière, so in Bordeaux. We are, as you were mentioning, part of Pessac-Léognan appellation, but really Malartic-la-Gravière belongs to the Cru classé de Grave, which is a smaller appellation that dates back to 1953, and Pessac-Léognan is a wider appellation where not all the Cru classé de Grave are Pessac-Léognan, but not all Pessac-Léognan are classified both. So Château Malartic-la-Gravière currently harvesting another estate which is really close, which is called Gazin-Rocancourt, and Bodega DiamAndes, which is the reason why we are here today. 1 family on the left, so you see my parents, my brother, and myself. Since this whole dream for a family started with my parents that were really keen on Bordeaux wines, and since very little kid, we are a Belgian family, and my dad always told us that since he was a kid, he would help his dad, you know, put the bottles of the cellar in the cellar, and his dad was already fond of Bordeaux wines. So at one point of time, you know, they had their own company. It's funny because their own company was about stain removers, and it was called L'eau écarlate, which literally means red water. So you can think of wine, but at that time you couldn't drink it. It would help you, you know, remove the stains if you had any. So it's funny because this name was, in some sense, the beginning of this adventure into the wine industry. And since in 1997, my parents first purchased Malartic-la-Gravière.
No, so we are second generation, my brother and myself. So I was telling you, we have 3 estates, 1 team in each country. But of course, we, my brother, myself, and the vineyard manager travels from Bordeaux to Argentina. We go there 3 to 4 times a year. We have our team in Argentina. We have our team here. But there's a lot of exchange between the two continents and all the estates, because we do feel that since we only have 1 harvest, with 2 estates on different hemispheres, we have 2 tries a year. So generally, when we started working in or thinking about some ideas in Bordeaux, we tried to duplicate them in Mendoza and the other way around. So the first one the first estate, as I was telling you, that began this adventure for a family into Bordeaux was Malartic-la-Gravière. My parents came over for 2 years. They visited more than 50 estates. And really, they were on the point of saying, okay, forget it. We're going to forget this dream, when they found Malartic. At that time, Malartic was a small estate, 17 hectares. And when they purchased it, they purchased it from Champagne Laurent Perrier, that used to own there at the time. You may wonder what Malartic-la-Gravière, the name, means. Well, as a matter of fact, that estate in the 18th century was called Domaine de la Gravière, and the gravels are the stones that you find here in the region, in the Pessac-Léognan and more wider Graves region. So it was called Domaine de la Gravière, and the family who owned it in the 18th century was the family of the Count Hippolyte Morez de Malartic. And he was admiral in the Royal Navy of King Louis XV. He fought against the English near Quebec. You also have a town which is called Malartic over there. And he finished his life in Mauritius, where he's buried. And in 1850, his family decided to sell the estate. And the new owners, who were the family Ricard, that also used to own Domaine de Chevalier and other estates hereby, decided as a tribute to the previous owners to add their family name. So it became Château Malartic-la-Gravière. And so it remained in the same family for 140 years until beginning of the 90s, where Laurent Perrier purchased Malartic, and then 97, where we got into it and purchased Malartic at that time. And our tribute to the brand and the history of the chateau is that when we started digging and understanding the history of the family of Malartic, and we realized that he was admiral in the Royal Navy, we decided to put his boat, which is the one you see on the label, which is called La Minerve, the boat on the labels, also as a tribute to the Malartic family. So second estate, that we have hereby is Gazin-Rocancourt, another estate which is Pessac-Léognan, red and white. And the third one, DiamAndes, that we purchased in 2005. Just to give you a hint, and Jeremy knows about it because he's been there, this picture is a real picture, not photoshopped, taken at 6 in the morning. And this is really the landscape that we have in front of our eyes. So we are located at the foothill of the Andes at 1,100 meters. And it's really, DiamAndes is the biggest of the 3 estates that we have because it's more or less 14,000 square meters. And I'm going to explain you a little bit how we conceived this winery and what we tried to do with all the experience that we have had previously with Malartic. And it's really the last one that was built. And we were really able to not only come with our experience from Bordeaux, but try to adapt it to the terroir from the place, and always with this philosophy of course, working with people from Argentina, but trying to get the best terroir expression of the place with the Bordeaux touch, that is the touch for blending wines.
So I told you, yeah, we are located at the foothill of the Andes. Mendoza is, you have a straight line between Buenos Aires, Mendoza, 1,200 kilometers more or less, and located at the foothill of the Andes. You might know that Mendoza represents, I think, 70 to 80% of the whole production of wine in Argentina. So we are located in Mendoza. Inside of Mendoza, you have what we call Valle de Uco. So that's among the best spots in the region. And you can see that we are, you see in the middle of the map, you have Vista Flores. Vista Flores is the little town that we are maybe 5-10 kilometers away from where we are. And you have to imagine that this is the Argentine scale. That is to say, we are not used to that, but Argentina is 6 times the size of France. And so while you have, it gives you a rapid overview of the kind of landscape that we have. Really the foothill of the Andes on your left-hand side, and all this 1,100 meters, and then you move down to Mendoza. Just to give you an idea what you say, Véronique, between Vista Flores and Mendoza, it's more than 1 hour driving. It's an hour and a half. Yeah. Yeah, It's an an hour and a half. hour and a half from Mendoza to Vista Flores. Yes. Yeah. and you have to, yeah, you can move on. You have to imagine that okay, then I'll give you another hint afterwards. The name DiamAndes. The name DiamAndes is a pun on words that my dad came up with, because, as you know, we are located at the foothill of the Andes, and 3 hours away from the winery in the Andes, at 3,500 meters, you have what they call the Lake of the Diamond. La Laguna del Diamante. And why does it have this name? It's because the volcano, the reflection of the volcano that you see on the image in the lake makes people think of a diamond. So one night, my dad came up and he said, DiamAndes, the diamond of the Andes. That's why you have the big A in the middle of the name, because of this play on words. We have 110 hectares of wine planted, and we are part of a bigger place of 850 hectares where we have different partners from Bordeaux. 850 hectares is the size of Pomerol. As I told you, so we are located foothill of the Andes, 1,100 meters, which is really important. The altitude plays an important game in this area, because we are semi-desert, like a desert over there. When we got there were some cactus and big stones, and we had to plant everything. So to do so, of course, we irrigate, because otherwise nothing grows. But we have the chance to be on a sunny weather where you have some very nice and hot days. And at night, as soon as the sun goes down behind the Andes, it becomes pretty chilly, because you are at 1,100 meters. So it's a good combination for the grapes to keep on ripening and to get a balance and a freshness also into the whites. So as far to give you an idea, among the 110 hectares planted, the majority is, of course, red grapes, and the majority of red grapes is Malbec, because you are there in the country of Malbec. But since we come from Bordeaux, we like blending, as I told you, so we also planted Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, and some Syrah. As far as the white grapes are concerned, we planted some grape varieties that are different from the ones that we were managing here in Bordeaux. So we planted Chardonnay and Viognier. But it's a small production, as you see, only 7 hectares above the total. To give you, some pictures of the soil. So it's a soil which is made of pebbles, much bigger than the ones that we have here in the Graves region, bigger ones. So when you decide to go and prepare the land to plant, you have to imagine that you have to take trucks and trucks and trucks of huge stones. And on the other side, you have these stones, you have some clay, you have some silt,
And as I told you, you see that we need to irrigate. And the fact that we've been irrigating, we took a picture a few years after getting there and planting. And you see that the roots, they go deep. This is after a few years, and not many years, less than 10 years. So you see that the roots go deep and deep as we have here. The difference with here is that here we are planted in Malartic 10,000 vines per hectare. Over there, it's 5,500. I was telling you that we really work the same way in both wineries. So everything, of course, is made manually. We don't use any machines or whatever. We plough the soils in order also to make the roots go deeper. Of course, with this managing of the water and the irrigation, we do green harvest, we do end lifting, well, everything as we do in Malartic. The difference that we have is that DiamAndes has been certified organic. It's been the second vintage, so since 2022. So what we do is that we pay a lot of attention and work and care in the vineyard before getting into the winery, because it's as in the kitchen. If the cook doesn't have a good raw material, he might be the best cook. It will never be as perfect as what he would have in mind. So everything is manually. We have some crates that you can see where we only put one layer of bunches so that they don't, damage each other, because all the purpose of that is to maintain the integrity of the berry until it gets into the barrel or the vat into the winery. So of course, manual sorting, everything that manual. And what we implemented in DiamAndes is the same concept, gravitational concept, as we implemented here in Malartic. That is to say, as I said, we don't use any pumps, because if you take care of the grapes in the vineyards, and then once they get there, you use pumps, you destroy everything, they start getting some chemical reactions that you don't want. So the purpose is like caviar, you want to keep them with their integrity until they get into the process. And since we had so much space compared to what we had here in Bordeaux, we could implement this gravity concept on 4 different floors. So you have one floor where you have the grape reception, a second floor where you have the tanks room, then you have a third floor where you have the barrel cellar, and the 4th floor where you have the wine in bottles. As I was telling you, we received the bunches, double selection, and then we put all the berries into these little buckets that we are going to push close to what you see on the floor. On each side of the right picture is the top of the vats that are on the floor below. So we push the little bucket, and then once we are above the vats, as you see on your left picture, we open the bottom of the bucket, and the grapes fall naturally with gravity into the vat, not using any pump. This is the vat room, so you can imagine all those. We have bunches of stainless steel tanks. They are all isolated, and yeah, at that time when we got there, when we built DiamAndes, there was the first one in. We were among the first one in South America to have this kind of technology. We really duplicated what we were doing and using here in Malartic. This is the barrel cellar on the 3rd floor, as I explained to you. So what the winery is, part of the winery is above floor, and part of the barrel cellar is under the floor. So you can benefit also from the freshness of the earth. What we really had in mind doing in DiamAndes is try to preserve as much as we can the environment. So since the beginning, I'm telling you, 2005, we used some LEDs. We really worked about, building part of the facilities above the ground level to maintain temperature. So everything is, every detail counts, when you try to make a great wine, and the detail is in this kind of
ideas that are driving the project since the beginning. So we have a very well isolated, and all of our wines, they remain in the barrel cellar, depending if it's the first label or per liter range, between, I would say, 10, 12 to 18 months, more or less. It's all French oak. We are currently preparing our container with the French barrels to ship to DiamAndes for the 2024 harvest. And this is the final floor, what we call the crypt. It's really the heart of the winery. The picture is really nice, but I swear I warmly invite you to come and visit it by yourself, because once you get in the real center over there, you can have a view of the diamond, which is our icon over there, and it's really impressive. So this place is where we keep the oldest vintage, and it's going to be the memory of DiamAndes. I recommend the visit. Highly. Okay, so that was so we basically one difference, major difference that we have with the other Argentine estates is that we have the Bordeaux philosophy. What does it mean on the Argentine scale? Most of the wineries in Argentina, they don't grow their own grapes. They buy grapes from wherever. We only use our own grapes. That is, for instance, in 2023, we lost 50% of our production because of hail and frost. We will have 50% less bottles. This is something that is really uncommon in Argentina, where we are considered over there as a bodega boutique, whereas for us, it's the biggest of the three estates that we have. But it's very important for us to work the terroir with the terroir that we have over there, to give the best expression of the place that we have, using our knowledge, using our team, which is Argentine, and doing this so the perfect interpretation of the land. So we don't buy any grapes from anywhere. We have three ranges of products. On your right-hand side, it's the younger line, which is called Perlita. Why did we use Perlita? It's with reference to the name of the winery, which is called DiamAndes, the diamond of the Andes. Perlita in Spanish means little pearl. So we were saying, okay, this is the younger vine, which is little pearl compared to the diamond. Then in the middle, from the five bottles that you have, is what we call varietals. So the concept over there is to have only one grape variety. So we have one Viognier, one Cabernet Sauvignon, one Cabernet Franc, one Syrah, and one Malbec. That line, we do it if we feel that there's enough quality to do it. For instance, Syrah, over the past 2 years, we decided not to do any Syrah because it wasn't good enough to go into this varietal line. So the Syrah was used in the Perlita because it's a blend of Malbec-Syrah, but not into the varietal line. And then on your left-hand side, you have the DiamAndes Grande Réserve. So that's the top of cuvée. It's the equivalent of how we do for Malartic, where we have a white, which is a Chardonnay, where we make really a little number of bottles, 3,000 bottles, same way as Malartic, fermented in barrels, really grown in the winery. These are wines that are made to age. That is to say, you can start enjoying them young, but you really have much more pleasure if you give them a few years. And so as far as red are concerned, it's a blend of Malbec and Cabernet Sauvignon. As you know, we love Cabernet here in Malartic. So basically, to sum up what I was telling you, what we try to do is give the best expression of this Argentina terroir where we are, with a touch of Bordeaux and our experience from the old world, I would say. Thank you, Véronique. Now we will move to the Grande Réserve white one. Roland will present the wine. So it's vintage 2018, Grande Réserve Chardonnay. Die ganzen technischen Sachen zu der Weinbereitung habt ihr jetzt gehört von Véronique. Also sehr viel braucht man dazu ja nicht sagen. Es gibt aktuell von diesem Jahr auf Lager. Wir haben jetzt den 18er herausgepickt.
Und den habt ihr jetzt im Glas, wie gesagt, von der Véronique angesprochen. Der Wein ist natürlich im Barrique fermentiert, er ist im Barrique ausgebaut, im französischen Holz. Und ist bei uns jetzt seit 2 Jahren, seit Jahr jetzt auf Lager. Alkohol haben wir da immer um die 14, das ist ganz normal. Wie gesagt, 100% Chardonnay. Ein kräftiger Chardonnay. Das Holz ist merkbar, aber dennoch im Hintergrund, bindet sich perfekt ein für mich. Ist saftig am Gaumen. Ich würde sagen, heuer bis die nächsten 2 Jahre hat er für mich perfekte Trinkreife. Ich würde nicht jetzt sagen 10 Jahre, aber die nächsten 3, 4 Jahre hat der Wein sicher definitiv perfekte Trinkreife. Und kann man mit sehr guten Chardonnays international vergleichen. Das strebt er ja auch an mit dieser Art von Wein, den er da macht. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte raus damit. Oder wenn die Véronique noch was dazu sagen will. Es sind auch internationale Punkte eingeblendet worden. Ich glaube, seit wir den Wein kennen, seit 2015, glaube ich, waren noch nie unter 90 Punkte und das höchste, glaube ich, war jetzt 94, eine der letzten Bewertungen. Yes, yes, it's as Roland said, it's a wine that has a big success. The production is very limited, especially if you compare with Argentine standard of production. It's a boutique production, as Véronique said, from a boutique bodega. It's a very good alternative if you are a drinker, amateur of very good white wine from Burgundy or those famous regions for Chardonnay. You will never be disappointed with a Grand Reserve from DiamAndes. And so we really work, that's important, we really work to have the freshness on the perfect point of ripeness. So that's really important. And if we have to go 2 or 3 times into the same plot to harvest the bunches when they are ready, this is how we do. Yeah. Oh, and as Roland said, since we've started working with DiamAndes, we've never been disappointed with the white and the red. Was man zu dem Wein auch noch dazu sagen kann, wenn man zurückgeht mit den Jahrgängen, ist der Holzeinsatz meistens ein bisschen stärker. Also je jünger, so jetzt ab 17, 18, 19, ist der Holzeinsatz dezent zurückgegangen, was mir persönlich sehr gut gefällt. Es gibt aber auch Liebhaber, wo der Holzeinsatz stärker gefordert wird. Da muss man dann zurückgehen auf 16, 15, 14. Da hat man ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr Holzeinsatz und das schmeckt man auch und riecht man auch. Und es gibt für beides Liebhaber. Aber anscheinend ist das jetzt ab 17, 18, 19 ist das jetzt so ein bisschen die elegantere Linie, die da eingeschlagen hat. Für mich zumindest, was ich beim Verkosten festgestellt habe. Und es kommt bei den Kunden eigentlich sehr, sehr gut an. Und ich vergleiche es immer mit guten Chardonnays, sage ich jetzt einmal aus Österreich oder mit Dorflagen aus der Burgund. Und mit sowas muss man es vergleichen und dann ist man preislich dort, ist es noch sehr, sehr spannend. And now we will move to the first red wine from DiamAndes. We will taste Perlita Malbec-Syrah 2019. So please pour your glass and Roland will present you this first red wine. Also wie Sie alle gesehen habt, die Weine werden dort peinlichst genau vinifiziert, sauber gearbeitet. Also ich habe das Glück gehabt, ich war schon dort, haben wir das wirklich anschauen dürfen. Muss ich auch dazu sagen, und war begeistert. Und es sind einfach ganz elegante, feine, saubere Weine, auch wenn der Alkohol, das bringt halt die Reife mit sich, ist immer im Bereich, die Weine wirken trotzdem nie alkohollastig. Bei diesem Produkt jetzt, bei der Perlita, haben wir eben die Cuvée mit Malbec und Syrah. Ist eine sehr spannende Kombination, finde ich, weil der Malbec dadurch ein bisschen früher zugänglich wird. Es kommt der Frucht schon vom Syrah durch, er ist ein bisschen weicher dadurch und ist für mich, also speziell für die Gastronomie, der perfekte Einsteiger für Steakhäuser, alles was südamerikanische Küche ist, was gegrilltes Fleisch ist, in diese Ecke geht es. Sehr fruchtbetont, man hat fast kein Holz, also gar nichts. Ja. Ja. Die Frucht dominiert total, also sehr, sehr fein.
Yeah, as Roland said, it's easy to drink and very fine wine at the same time. Véronique, when she presented the range, started with a Perlita range. This is the entry line of the bodega. You have a red wine, a white wine, and a rosé, and the three of them are indeed a very easygoing, easy to drink wine, satisfying for every occasion, especially the rosé and the white in summertime, and the red wine, as Roland said, for gastronomy. If you are in any steakhouse, you can have a glass of Perlita that will accompany your dish perfectly. Es ist auch eine Alternative im Sommer, wenn man sagt, man will, es gibt Kunden oder Weinkonsumenten, die einfach keinen Weißwein mögen oder keinen Roséwein, den kann man auch ein bisschen leicht gekühlt trinken. Und das ist der Einstiegswein von DiamAndes, das muss man auch dazu sagen. Darunter gibt es nichts. Also das ist das Qualitätslevel, das sie eigentlich, wo es losgeht. Darunter gibt es wirklich nichts. Und das ist von Preis-Leistung her eine ihrer besten Weine dieser Serie. Auch die anderen Weine davon. We will move to the second wine. We go to the range of the varieties, so Cabernet Sauvignon from DiamAndes. Was auch beim Perlita noch 19 ist jetzt ganz neu, also erst seit einem Monat im Verkauf. Geplant hatten wir noch 18 für die Verkostung, aber der ist mittlerweile ausverkauft, also ist weg. Und jetzt ist halt der 19er, den wir jetzt verkostet haben, der ist jetzt aktuell. Wie gesagt, das Ganze wird noch eine Spur runter, aber wie gesagt, das ist ein Wein für die, sage ich mal, 3, 4, maximal 5 Jahre von der Ernte her. Jetzt haben wir die nächste Qualitätsstufe im Hause DiamAndes, einen 100%igen Cabernet Sauvignon. Liebhaber dieser Rebsorte werden sich jetzt sehr, sehr freuen, weil es also sehr, sehr intensive Beerenaromen hat, sehr laut in der Nase ist. Cassis, dunkelbeerig, rotbeerig, aber extremes Cassis in der Nase. Ganz eine feine Würze bringt er mit. Das Holz nur so ganz fein im Hintergrund. Am Gaumen haben wir ein bisschen wieder das Schottige vom Cabernet. Da kommt jetzt ein bisschen mehr Gerbstoff, ein bisschen Tannin kommt jetzt noch durch, weil er doch noch jung ist. Aber trotzdem eine schöne Saftigkeit, überhaupt nichts Grünes, ganz sauber, wunderbar, mittleren schönen Abgang, ganz ein toller Cabernet Sauvignon. Und da sind wir auch noch im mittleren Preissegment, muss man auch dazu sagen. And we chose to present you the Cabernet Sauvignon and not the Malbec. The Malbec from DiamAndes is also very enjoyable, but just to show you, Argentina is not only Malbec and Torrontés. You can have wonderful Malbecs, wonderful Torrontés, but you have very fine wine as well with Cabernet, Cabernet Franc, Syrah. In the white wines, you can have Chardonnay, you can have Sauvignon, like in Chile as well, even if it's rarer. So Argentina is famous for Malbec and for Torrontés, but there's plenty of other possibilities to enjoy an Argentine wine. And with DiamAndes, Cabernet Sauvignon, that's a good example where you have a very good wine for a good price. As Roland said, of course, Perlita Malbec-Syrah is the perfect price balance wine. But in the range of the varietals, you have a more complex wine that you can also still work with in the gastronomy without any problems. Und da ist jetzt auch mittlerweile 19 aktuell, also 18 ist bereits vergeben. Dann können wir zur Grand Reserve wechseln. Yeah. So we had the white wine Grand Reserve Chardonnay, and now we will taste the red wine Grand Reserve, which is a blend of Malbec and Cabernet Sauvignon. Ja. Die genauen Eckdaten hat euch ja die Véronique schon gegeben, dass der über 18 Monate im Holz war, dass da um die Hälfte neues Holz ist, die Hälfte gebrauchtes Holz. Da haben wir dann doch 14,5 Alkohol. Wie gesagt, und da dominiert hat die Sorte Malbec, der Cabernet, die fruchtige Unterstützung. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil ich kenne bis jetzt 17, habe ich erst einmal getrunken. And as I was saying, for us, it's
you know, we try to make also wines that we like. We like the freshness and the balance in the wines, because I remember first time I went to Argentina, I wasn't able to drink the full glass of wine that I tasted because it was too heavy. So we really work a lot on the perfect point of ripeness, of getting this balance between fruit and structure. And that's why also, depending on the wines, we, in this one, in the Grande Réserve, you have 50% new oak. In the varietals range, you have, depending, but generally 30% new oak. And in Perlita, you have no new oak at all. So we really try to adapt also that to get this balance and freshness. And talking about the potential of the wines, so what is your, what do you say? Well, you know what? It's funny. We have a restaurant in the winery, and we do it's a pairing, food and wine pairing that we propose one menu every 3 months. So we change every season. And for this season that is starting in, well, at the end of September, I put for the first entry, the first place, Perlita Chardonnay 2016, to show people that the young line with 7 years old is still top, so you can imagine what the other brothers and sisters are gonna become. This age, when we went, we received the world contest for the best sommelier of the world in 2016. We showcased our first. You remember we showcased the Grande Réserve 06 that was 10 years old. It was our oldest one, but we are convinced that the way we are working, even the younger range wines can last for 10, 15 years. It's not a big deal. That's what happens here in Malartic for the second label. So we just had somebody that wrote to us from Canada last week saying, I had your second label of Malartic 05 last week, and it was 05, second label. And it was gorgeous. Congratulations. So that's why we work. Ja, was man dann noch dazu sagen kann, das ist natürlich, dass, wie wir alle wissen, die gerne Wein trinken, dass die Säure natürlich ein wesentlicher Faktor ist, um Wein lagerfähig und lebendig zu erhalten. Und das haben wir bei allen Weinen drinnen. Nur es ist so schön verpackt, dass man es nicht gleich merkt. Bei dem Wein jetzt zum Schluss, beim Grand Reserve, ist es so, der ist noch viel zu jung. Da kommt das Würzige, das Pfeffrige, das kommt noch alles raus. Der arbeitet noch und der ist sicher in 2, 3 Jahren wird der perfekt und der hält das dann noch locker 10 Jahre. Das älteste, glaube ich, was ich getrunken habe, war beim Kunden von mir, glaube ich, 2,9. Ja. Das war letztes Jahr und das war nicht immer tipptopp. Also diese Weine haben eine sehr lange Strecke vor sich und so ist er jetzt einmal antrinkbar. Aber perfekte Trinkreife ist das noch nicht für mich, kann man dazu sagen. Aber wie gesagt, das ist ein ganz großer, toller Wein und das ist halt in dieser Ecke, wo der wächst, ist das halt um ein Vielfaches günstiger, als wenn ich jetzt in Bordeaux hingreife oder sonst irgendwo. Ne? Das muss man auch sagen. Und das Elegante daran ist, es sind halt keine Alkoholbomben, wie wir immer so schön sagen im Fachjargon, sondern es ist wirklich fein trinkbar. Ohne dass man noch eine Flasche zu zweit, dass man sich dann hinsetzen muss. Ne? Das fällt da weg, das macht wirklich Spaß. Das muss man schon sagen. Ne? Und das ist ganz großer Rotwein für mich. Wenn wer Fragen hat oder was dazu sagen möchte, bitte gerne. Bevor wir dann umsteigen. Ja. Because then we will have to free Véronique, but she can't go back to take care of the hours in Pessac-Léognan. But if there are any questions before she's leaving us, and we taste then the wines from Piedra Negra, from the neighbors, from François Lurton. Are there any last questions for Véronique? No, everybody is satisfied with the wines, the quality, the presentation. This is Come and visit us. Come and visit us is my advice. This I can recommend. And Roland was with me in Argentina at DiamAndes. We both had a great time. And if you have a chance to travel to Mendoza, the stop at DiamAndes is a great moment to live. Well, thank you so much for inviting me, and I hope you have a great afternoon tasting all those good wines. Thank you, Véronique. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. All the best for the harvest. All the best for the harvest.
Bye. Bye. Vielleicht ganz kurz, der Weinbau in Argentinien gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Die Reben haben dorthin gebracht die Spanier und die Portugiesen. Bis in die 50er Jahre, sage ich jetzt einmal, kann man sagen, hat der Weinbau weltmäßig überhaupt keine Bedeutung gehabt. Die haben nur Massenware produziert, also für den täglichen Bedarf, also Tafelwein produziert. Hat natürlich auch politische und wirtschaftliche Verwerfungen gehabt und mit den ganzen Kriegswirren und alles, was es gegeben hat. Also der Wein war dort, das war ein Alltagesgetränk, ein ganz einfaches, muss man sagen. Die internationale Bedeutung ist eigentlich erst dann losgegangen 1959, wie sie diese INV, das Institut National, gegründet haben. Im Zuge dieser ist dann auch das DOC-System eingeführt worden und dann noch in den 92er, 93er Jahren war dann die Ankoppelung vom Pesos an den Dollar und dort ist es auch wirtschaftlich mit dem Weinbau richtig nach oben gegangen in Argentinien. Also bis dorthin war für uns Niemandsland. Und wie haben wir das dann kennengelernt, eben mit diesen ganz kräftigen alkoholischen Malbecs und. Und jetzt, seit 10, 15 Jahren, haben wir ja ganz andere Liga von Weinen, muss man auch noch dazu sagen. Flächenmäßig wir haben ca. 218.000, 219.000 Hektar Gesamtargentinien. Es ist ca. so 2.500 Kilometer entlang der Anden, zieht sich das ganze Gebiet auf. Die wichtigste Region ist eben Mendoza, wo wir heute sind, und das Tal Valle de Uco. Das ist eigentlich die beste Ecke, so kann man sagen. Und die Rebsorten sind ja schon alle angesprochen worden, brauche ich glaube ich nicht mehr wiederholen. Was wäre noch vielleicht zum Erwähnenswert? Ja, wie gesagt, was schon signifikant ist, sind eigentlich sehr viele Franzosen, Spanier, die eben dort einen Zweit- oder Drittbetrieb haben oder komplett ausgewandert sind und dort mit dem europäischen Know-how dort eben ganz tolle Weine machen. Wie gesagt, und mittlerweile, nachdem die Welt ein Dorf geworden ist das auch in Österreich verfügbar. Jetzt wechseln wir auch zu einem Franzosen, sage ich jetzt einmal, zum François Lurton. Ja. Wie gesagt, er war einer von den Flying Winemakers, kann man ja sagen. Hat, wie gesagt, sind 2 Brüder und die Weine macht er jetzt nicht mehr. Der François Lurton hat 4 Top-Betriebe. Also 4 große Weingüter. In Frankreich haben es, glaube ich, über 10 Chateaus oder noch mehr. Oder 14, irgend sowas. Ist aber nicht so wichtig. Und er hat sich erst Mitte der 90er Jahre dort niedergelassen. Ein paar Jahre davor hat er Weinberatung gemacht und dort hat er das Potenzial von diesem Landstrich erkannt und hat sich dann dort niedergelassen und hat Mitte der 90er dort die Kellerei Piedra gebaut. Hat das Land dort gekauft, ca. 200 Hektar. Davon ist ca. die Hälfte mit Rebstöcken bepflanzt. Er experimentiert auch sehr viel und ist einfach ein Visionär und arbeitet genauso penibel, wie wir es jetzt gesehen haben in dem Video bei DiamAndes. So ist das jetzt eben der François Lurton. Now, I just wanted to say, like what Véronique said, you have to imagine Valle de Uco is the best part, considered to be the finest part in Mendoza. But it's quite far from Mendoza. It's more than 1 hour, 1 hour and a half from the city of Mendoza. And previously, the Argentines, they were planting wine only around Mendoza. So when François Lurton, Michel Roland, and all these guys arrived from France, where now Valle de Uco is, it was only cactus and stones. So that's why when they say it was a challenge, there was nothing. So they discovered the desert and they said in this desert, we will produce some of the finest wines in the world. So that was really the challenge. And well, we see that they've succeeded. You have to consider it was not like buying a chateau in Bordeaux or in Burgundy. That was another type of business plan. Ich habe jetzt noch eine Bitte bezüglich der Reihenfolge, weil wie wir das zusammengeschrieben haben, war natürlich mit den Jahrgängen, war das nicht so schwierig und mittlerweile sind ein paar Sachen aus. Und ich habe das gestern vorverkostet mit Kooperation zu Hause, das kann man ja super machen. Und wir müssen jetzt mit dem letzten Wein, mit dem Cabernet Sauvignon Grand Lurton starten wir, sonst würden wir dem Wein wirklich Unrecht tun, weil der ist wirklich reif, für mich ist der jetzt perfekt reif und den würden wir sonst eigentlich wehtun. Also bitte jetzt mit dem letzten, jetzt einschenken, den Cabernet Sauvignon. Und die 2 Malbecs, die machen wir zum Schluss. Wie gesagt, das ist Jahrgang 15. Es ist 100% Cabernet. Ja.
Er hat circa eine Maceration von 6 bis 7 Wochen gehabt, malolaktische Gärung, 12-monatiger Ausbau in französischen Barriques zu 2 Dritteln, 1 Drittel amerikanische Eiche mit Zweit- und Drittbefüllung, um eben da ein bisschen Geschmeidigkeit noch hineinzubekommen. Und der Wein braucht wirklich Luft. Meiner ist jetzt, da fehlt jetzt schon 1 Drittel, weil ich ihn 2-3 Mal rausgezogen habe zu Hause und jetzt wieder eingeschenkt. Und der braucht Luft, der öffnet sich eigentlich sehr schnell. Und er ist jetzt, er wirkt, ihr werdet es eh dann sehen am Gaumen, er wirkt fast ein bisschen schlank. Aber nach dem frischen DiamAndes geht das. Nach dem fetten Malbec würde das nicht mehr gehen. Mein erster Gedanke war, wie ich reingekocht habe, ich habe einen reifen Bordeaux im Glas. Ganz die typischen Aromen für mich. Hat sich dann rasch geöffnet. Man hat ein bisschen Minze, man hat ein bisschen Zedernholz. Ich habe dann noch Unterholz, Waldboden. Am Gaumen war es für mich dunkelbeerig. Ein Hauch Cassis kommt dann erst im Nachhall. Es ist ein bisschen pfeffrig, er hat nur eine feine Säure und eine kräftige Tanninstruktur hat er nämlich auch noch. Und das ist ein Wein, der unbedingt ein Essen braucht. Ich habe das dann gestern auch gleich ausprobiert und das hat wirklich gestimmt dann, darum traue ich mir das jetzt zu sagen. Und der ist eigentlich perfekt und trinkreif. Also den Wein bräuchte man nicht mehr lagern, den kann man kaufen und trinken, sofern es ihn noch gibt. Es gibt auch noch internationale Bewertungen dazu. Er liegt zwischen 91 und 93 Punkten zwischen James Suckling, Aitken und das argentinisches Fachzeitschrift hat ihn auch noch hoch bewertet. Also da haben wir jetzt 100% Cabernet vom François Lurton. Ich hätte gerne ein Feedback von euch, weil das war für mich der schwierigste Wein in der ganzen Serie. Merkt ihr das dann nie noch, den Gerbstoff? Das macht ihn lebendig. Und mit dem Essen war das ganz toll, muss man sagen. Also ich kann da nur zustimmen, denn die Tannine merkt man ganz eindeutig, aber er hat trotzdem einiges an Frucht dabei. Ja, Die kann man dann wirklich auch gut vorstellen beim Essen. Ja, das hat dann wirklich, ich habe es mit ein paar Sachen probiert, 2, 3 Mal gar nicht sagen, aber es war nämlich mit 2 ganz einfachen Sachen, nämlich mit einem Pfefferwurzelspeck und einem Baguette und mit dem Fleisch ist natürlich super gegangen, das war klar, aber mit dem Pfefferwurzelspeck ist auch sehr gut gegangen und was auch witzig war auf einem Schwarzbraten mit einem Mangalitza verhockert. Das hat auch wunderbar funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Wein hat permanent gewonnen dazu. Aber ganz alleine, wie ich das erste Mal gekostet habe, war ich fast ein bisschen enttäuscht und es wird immer besser. Ja. Darum habe ich jetzt mit dem begonnen, sonst hätte man ihm wirklich ungerecht getan. Also da bleiben wir jetzt in der Reihenfolge. Piedra Negra, Malbec-Syrah, der mit dem schwarzen Etikett. Da kann man vielleicht dazu sagen, das ist wahrscheinlich, also ich vermute es zumindest, ich glaube, der wichtigste Wein für einen François Lurton in Argentinien, der Malbec-Syrah. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen unter 89 oder 90 Punkten. Der hat, glaube ich, wieder 91 oder 92, das ist aber wurscht, aber er war noch nie drunter. Ist sein wichtigster Rotwein, meines Erachtens. Preis-Leistung, so wie beim DiamAndes auch bei der mittleren Serie, eigentlich unschlagbar. Also ich glaube, dass das in Europa nicht zu produzieren wäre um das Geld. Und da hat man jetzt ganz das Typische vom Malbec drinnen. Das ist, er hat circa zwischen 8 und 10 Monate ist er im Fasshaus gebaut, nur in 225er Barrique, aber Zweit- und Drittfüllung, muss man auch dazu sagen. Und da hat man jetzt drinnen in der Nase, ich habe mir das rausgeschrieben, ein Mix von roten Beeren. Ich habe ganz schön da die Gewürznelke. Ich finde auch die Dörrpflaume, ein bisschen Pfeffer, ganz wenig. Eine wunderbare Balance am Gaumen und ein seidiges Tannin. Am Abgang habe ich dann gehabt ein bisschen Bitterschocke, eine schöne Länge, hat einfach Trinkspaß gemacht. Pur. Das waren meine Notizen, die internationalen hätte ich auch da, die decken sich fast. Ich habe mir es dann erst nachher angeschaut. Also ich habe auch die dunkle Beere ausgeschmeckt, aber ich habe auch noch einen Ton von Lakritze drinnen gehabt. Ich sage immer nicht, weil ich mag keine Lakritze. Ah, okay. Das ist so ein bisschen irgendwie negativ behaftet bei mir. Und wenn ich Lakritze schon hineininterpretiere, dann schmeckt mir der Wein meistens nicht. Es ist aber fast immer drinnen, zwar nur ganz leicht, Malbec, findet man es oft. Aber ich
ich switche das dann ein bisschen immer um auf eine andere Frucht. Aber wie gesagt, für mich war die Gewürznelke und die Dörrpflaume, ich tausche immer dann gerne aus mit der Dörrpflaume. Die Lakritze. Weil mit der habe ich irgendein Problem. Und wie gesagt, das ist auch der aktuelle Jahrgang, was wir jetzt im Verkauf haben. Ich glaube, 20 ist schon. 19. Genau, 19 war vorgesehen und 20 ist dann aber geworden, weil er eben ausgetrunken ist. Und da sind wir dann trotzdem bei, ich glaube, 14,5. Also unter 14 hat es noch nie gegeben, aber 14,5 ist so der Schnitt. Ist aber trotzdem nicht alkoholisch. Was ich schon gemerkt habe, ich habe die jetzt daheim immer ein bisschen so durchgekostet. Auch wenn es nur durchgekostet hast, du musst dann aufhören. Die geben richtig Stoff, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon sehr, sehr mächtig dann. Ich habe immer alle 6 oder 7 gehabt und das war dann schon sehr heftig. Ja. Herrlich, ja. Ja, die Gewürznelke ist super. Die Gewürzwischen, das ist fein. Und jetzt kommen wir zum Grand Malbec. Das ist sein bester Malbec, den er überhaupt gemacht. François Lurton. Da kann man dann schon dazu sagen, ja, das ist schon sehr, sehr. Der war Maceration und Malolaktik ist ungefähr gleich wie beim Vorgänger. Aber mindestens 15 Monate in 225er Barriques, davon 50 neu und 50 gebraucht. Ja. Das ist das. Ich werde das ärgerlich feststellen. Was natürlich einmal ist beim Malbec, diese tief dunkle, undurchdringliche Farbe. Also man sieht tief dunkelrot, fast wie schwarz. Das gehört dazu. Man hat da eine ähnliche Nase wie beim Vorgänger, aber, so, das war ganz super. Wesentlich intensiver, ich habe mehr Zedernholz, ich habe mehr Röstaromen habe ich drinnen gehabt. Ich habe sogar balsamische Noten gehabt, die Dörrzwetschge war wieder da, wahrscheinlich ist es wieder die Lakritze. Und ihr werdet dann auch am Gaumen merken, er hat eine enorme Fülle, also opulent, kräftig, jedoch ein ganz feines Tannin hat er für mich gehabt, ganz toll. Sehr komplex und schier endlos im Abgang. Also das hat mir richtig gefallen. Das ist für mich eigentlich ein 95 Punkte Wein, finde ich. Also wenn wer kräftige, vollmundige, ganz tolle Weine will, dann ist das perfekt. Und das ist auch noch leistbar, muss man auch dazu sagen. Wenn das in Europa gemacht werden würde, wäre da auch sofort der Ziffer, ne? In dieser Liga. Ist ja so. Aber wie gesagt, es gibt ich habe Kunden, die wollen genau sowas, ganz kräftige, mächtige, tolle Rotweine, die trotzdem nicht breit und poppig sind. Das ist trotzdem wunderschön zum Trinken. Nur das Einzige, was man halt relativ schnell merken wird, ist dann der Alkohol, der kommt dann schon durch. Muss man ganz ehrlich sagen. Wie geht euch damit? Dass man natürlich da mit der Serviertemperatur ein bisschen runtergeht. Also wir haben es jetzt da auf 17, 18 Grad. Also je wärmer, desto mehr wird der Alkohol natürlich intensiver, das ist klar. Und wir tendieren ja eh gerne, also wir nicht, aber die meisten tendieren ja dazu, die Roten zu warm, die Weißen zu kühl. Also da macht schon Sinn, wenn ich den mit 17 Grad einschenke, weil warm wird er eh schneller und die großen Gläser haben wir ja auch. Und der hat jetzt nicht mehr wie 18 Grad gehabt, also unserer da. Ja, ja. Da träumen wir sogar, Entschuldigung, wenn ich sage, da träumen wir bei dem träumen sogar 15, 16 beginnen. Kann man sicher, definitiv. Yeah. Just remember one thing, you know, we say serve at room temperature, but room temperature from the castle in England in the 18th century. Yeah. So it was not 25 degrees, it was 16, 17 degrees, 18 max. So that's, I mean, you know your sommelier, but it's always me, oh, serve at room temperature. Yeah, oh, it's a bit powerful, this red wine. Yeah, it's 24 degrees. So yeah, 18th century England, that's room temperature. But this is also something we should tell our clients when we get with the service temperature like this. We have to prepare them, that we tell them, you know, this is what we want you to see so that they can't complain afterwards. So if you do something like this, you tell your people this is because it's better for the wine and this is wanted. And so everyone learns a little bit more and it's not something to complain about. Totally agree. Ja, wie gesagt, und das ist natürlich, der braucht ein dementsprechendes Gewicht, das ist ganz klar.
mit einem zarten Essen darf man da nicht auffahren, das macht er kaputt. Ne? Das muss richtig deftig sein. Entweder was deftig Geschmortes mit einer dementsprechenden montierten Sauce mit viel Butter drin oder sonstigem Fett oder Entenfett, dann harmoniert das perfekt. Oder was ordentliches Stück Fleisch, was in Argentinien ganz normal ist, dementsprechend gewürzt, dann funktioniert das auch sehr gut. Aber man braucht wirklich was dazu. Ist dann schon. Oder eben als krönenden Abschluss ein 16, wenn man schon viel gekostet hat, weil der fährt ja eigentlich über alles drüber, muss man ganz ehrlich sagen. Ist einfach so. Ne?